stay in Sanipuri. So I have almost 20 plus years of experience both in India and abroad. I work with all the top companies in the US. Here in India, HCL, Wipro, and the other companies. So that is my experience in the IT domain. But currently, as you all know, right, in IT industry, you cannot stay for longer duration. So after holding higher senior positions, move into different domains at this point of time. Thank you. Come with an experience of 10 plus years into technical support and client support operations. So I have been into banking and investment, e-commerce, and automobile industry. Thank you. Predominantly into delivery manager role, project management, and IT support. Thank you. Glad to meet you all today. So 3 years back, came back to India, and I joined a company as a partner, and then led the company. It's an IT consulting company, and I took a role as a CEO. I worked for 2 years just to understand like how things work in India, because it's been almost 16 years I was away. So in order to understand corporate here, corporate life here, so I worked for that company, and then just recently, just 1 month before, I came out of that company, resigned that company, and started my own company. So which is called Solventis AI Labs. So our purpose is to build AI tools that pretty much help with education as well as healthcare. So anybody interested to collaborate with me in any way, more than welcome. So yeah, looking forward to talking to you many more. Thank you so much. During the early days of my career, I was in Middle East mostly. I worked in Dubai, Saudi Arabia, into oil and gas and petrochemical industry domains. Later on, I moved back to Hyderabad and transformed myself to be part of IT and ITS industry. I'm a PMP and Agile Scrum Master certified, predominantly on delivery management. Right now, I'm working with Microsoft India as a senior project manager, taking care of cloud and AI migrations. Thank you. But generally, ఈ రోజు మీటింగ్ లో ఎక్కువ మంది నవీన్ వచ్చారు, రైట్? నవీన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 7 members Naveen uన్నారు. So by the way, my name is also Naveen Kumar Patel. So born and brought up in Hyderabad. I can say I'm an ex-IT employee. I had the opportunity to work for multinational companies like Bank of America, JP Morgan, TCS, HSBC. So after working for 17 long years, I've decided to move on to different domain. Not exactly domain, I've changed my profession. I'm an advocate now. And also I've been actively participating for the welfare of private employees. So I'm the General Secretary for Telangana Private Ujjogula Forum. And also I've been giving my support to all community events. మనకు స్టేట్ వైడ్ గా దాదాపు 6 నుంచి 7,000 మెంబర్స్ తెలంగాణ మునురుకాపు జర్నలిస్టులు ప్రతి జిల్లా నుంచి కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అందరూ కూడా తక్కువ గారు ప్రతి జిల్లాలో కూడా యాక్టివ్ గా చాలా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా వాళ్ళందరినీ గుర్తించి జర్నలిస్టులను చాలా గౌరవించాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. మేము కాపులం మున్నూరు కాపులం నుండి మొదలు పెట్టుకొని నేటి కదిలింపు మున్నూరు కాపులు కొదవ సింహాలై గర్జించే వీరులు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో మున్నూరు కాపు పాటలు రాసిన సీనియర్ జర్నలిస్టు టీవీ 9లో పనిచేస్తున్నా. నా నంబరు 9393009955. మిత్రులు ఎవరున్నా కూడా బర్త్డే సాంగ్స్ కానీ అకేషన్ సాంగ్స్ కానీ ఏది ఉన్నా మన మున్నూరు కాపు బిడ్డలకు ఫ్రీగా రాయడం జరుగుతుంది. మిగతా కాస్ట్ నేను తీసుకోవాలి. దయచేసి సాంగ్ రాయడం మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటుంది. జై మున్నూరు కాపు, జై జై మున్నూరు కాపు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Thank you so much for taking time and spending your Sunday. Sundays are very precious for IT people. They work day and night during the week, and coming here, spending time for the networking event makes me happy. The event is very successful with so many people connecting, and I want it to be more successful when share your information. Try to build contacts. One mantra in this generation is network is correct. Network is correct. Thank you. So before I start this session, I wanted to give some
brief on what GMA is all about, okay? And then I'll have Rajnikant Garu to give the services, list of services and highlights of what happened in recent events, how we are helping the community, okay? Then the main topic of today's agenda is AI. So I have a brief presentation on AI, which spreads across different spectrums, and have a slide for all the free resources. The training sessions are world quality, and you can get certifications. It doesn't only apply for developers or QAs, it applies for entrepreneurs, across the board. Okay, we'll go through that, and then after that, Praveen Bhai is going to give how he's implemented the AI solution, this product. He has a nice demo. Okay, so we'll kickstart and we'll try to, we delayed quite a bit, but we'll kickstart and make it fast. And then at the end, we have a nice lunch also available, and then we have a meet and meet. Okay, and then we'll also provide a form where you'll be giving your details, company information, your phone numbers, try to connect you after the meet also. Okay. Can you guys hear me? Okay. Yes. Thanks. So, how many people have first heard about GMA? Oh, okay. Okay. So it's a good journey that at least you are willing to listen about GMA. Okay. So there are several organizations, community-based organization, Munnurukapu organization. How we want to differentiate ourselves is we want to think global. Opportunities are global. Learning potential global. Okay, business opportunities are global. So from a specific Telangana or US or Dubai, we have to start thinking across the world. That's how other communities are developing. So not only thinking, right, we need to have that networking. So GMA is a good platform to network. So far we have chapters around 24 countries. So we want to expand to every country. Okay, so sitting in your village, sitting in your city, sitting in your home, if you have an opportunity, you should be able to connect any person in the world. So that's the intention. Okay, so that's our vision. Okay, connecting the community global. That's our main vision. Then who we are, right? Our vision, we want to clarify our vision as we want to unite all the Munnurukapu families worldwide, not just regional. Okay, under one culture and have a support network, not only educational, career-based, financial support or any emergencies, healthcare. We want to be there as a community to help. Okay, so there are several other things that we are working on. Is we want to build our intellectual capital by providing educational resources, providing free resources, providing mentoring opportunities. Okay, and then if there is an entrepreneur, connect to the people who have ideas, to people who can fund that. We'll be connecting that. Okay, and we want to have a legacy from current generation to future generation. Okay, things are changing and networking is important. Okay, so now this is a non-profit organization. It's all voluntary based. Okay, so far we have almost 2,000 people, families across the world, USA and across the world connected. Okay, our goal is to do 5,000 to 10,000 families connected. With all your help, we don't see any reason why we cannot achieve that. Okay, membership is free. Okay, so anybody living abroad, can go to our website and register. Okay, and then we don't want to leave there. We want to go connect to all our community leaders, professionals, cultural institutions, and see if we can invite them into our events, seminars. Okay, and some of the services that GMA provides, right? So GMA is trying to build an academy. So this academy will be unique, right? We are not building the content. So if somebody has a Udemy already, so we're going to pull it. So Google is providing their courses, so we're going to pull it. So giving just the courses is not going to. Our community leaders will be providing the mentorship, right? So they'll help you how to
do those courses. And now in IT sector, you know, every 3 months you are getting obsolete, right? So that's the trick that we want to, that's the challenge that we want to address. Okay, so definitely, if you have any expertise, you have done some course, you know, connect to us so that we'll connect. You can be a mentor, or you need a mentorship, so we can connect to the mentors who have. There is no age barrier there or experience barrier because everybody is learning in this journey. Okay. Too much formal ఉంది మీటింగ్. మెయిన్ సిచ్యువేషన్ అంటే కండక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో కానీ అమెరికాలో కానీ ఎక్కడైనా ఐటీ పీపుల్ అనే వాళ్ళు స్కాటర్డ్ అయి ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే చాలా మంది స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ నుంచి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉన్నారు ఈ టీంలో. ఇక్కడ తెలియట్లేదు, ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు ఇంతమంది ఉన్నారు మన వాళ్ళు అనేసి. ప్రవీణ్ భాయ్ ఉన్నాడు, నాకు తెలిసి ఒక 300-400 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ హైదరాబాద్ లో ఇస్తున్నాం, నాట్ ఇన్ యుఎస్, హైదరాబాద్. సో అట్లా ఎవరికి ఆయన ఎవరో తెలియదు, నేనెవరో తెలియదు లాస్ట్ జిఎంఏ అనేది వచ్చే కంటే ముందు. సో అందుమూలంగా ఇప్పుడు మనకు బ్రదర్ వచ్చారు, నాకు స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఉంది, నేను ఐ కెన్ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని. ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు వచ్చారు, అన్న మేము జాబ్ కోసం చూస్తున్నాము, ప్లీజ్ ఎవరైనా ఉంటే కనెక్ట్ చేయాలి. ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా ఒకరు కనెక్ట్ చేసే బదులు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్రడక్షన్ చేయడం అనేది మెయిన్ ఉద్దేశం. ఇక మీరు మామూలుగా రెగ్యులర్ రొటీన్ స్పీచ్లు కంటే ఫ్రీగా ఉండండి, క్యాజువల్ గా ఉండండి. దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ ప్లాట్ఫామ్, నాట్ జస్ట్ వన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎనీ సంఘము అదో ఇది ఏమి కాకుండా దిస్ ఇస్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. ఇదంతా మన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మాత్రమే. సో ఈడ నేను గొప్ప వాడు గొప్ప అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకురాకుండా. అండ్ థ్యాంక్స్ టు రవి భాయ్, పాపం తను యూపీ నుంచి వచ్చారు ఈ ప్రోగ్రామ్ తెలిసినందుకు. రవి పటేల్, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. He came all the way from UP to kind of meet everybody, and he invited us to the 75th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. So he is trying to connect. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా మునురుకాపుస్ ని యుఎస్ లో, ఇండియాలో ఆర్ గ్లోబల్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తున్నామో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ అస్, కుంబి, పటేల్, ఈ కమ్యూనిటీస్ అన్ని కూడా అగ్రికల్చర్ కానీ ఫార్మింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కమ్యూనిటీస్, వీళ్ళందరినీ యునైట్ చేద్దామని పాపం దేశమంతా తిరుగుతున్నాడు అండి. వీ హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ అప్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో when it comes to GMA services, మేము ఒక 20-30 ఏళ్ళ క్రితం వెళ్ళి 2 సూట్ కేసులు పట్టుకొని వెళ్ళి ఏం చేద్దాం అన్న టైర్లో ఎవరినో ఒక ఆసరా పట్టుకొని, ఒక తాడు పట్టుకొని 30 సంవత్సరాలు అమెరికా నీది, తర్వాత వెనక్కి చూసుకుంటే అరే ఇంత దూరం వచ్చాము, మనం ఏం చేద్దాము, నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించినప్పుడు వాళ్ళకు వీళ్ళకి సహాయం చేసే బదులు మన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక ఆసరాగా మనం కూడా ఒక తాడులాగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాము, హెల్పింగ్ హ్యాండ్ చేద్దాము, వాళ్ళకి ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసి యుఎస్ లో 10 మంది ఫౌండర్స్ లాగా ఉండి జిఎంఏ స్టార్ట్ చేసి అందులో ఏం చేద్దాం, ఎక్కడ చేద్దాం అంటే నాట్ ఓన్లీ యుఎస్, మొత్తం గ్లోబ్ అందరినీ కనెక్ట్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో. టు బి హానెస్ట్, మేము 5 రోజులు ఆఫీస్ పోతాం, 2 రోజులు ఇంట్లో ఉంటాం. ఆ ఇంట్లో ఉంటే మా బట్టలు మేమే ఉతుక్కోవాలా, మా డ్రెస్సులు మేమే ఇస్త్రీ చేసుకోవాలా, మా అంట్లు మేమే, మా వంటలు మేము అన్నీ చేయాలి. అంత బిజీ షెడ్యూల్ టైర్డ్ లా ఉన్నా కానీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం మనం ఈ రోజు మనం కష్టపడడం బాగానే ఉంది, కానీ తరతరాలుగా మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఎట్లా సాగారో మనకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వరకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో జిఎంఏ గ్లోబల్ మునురుకాపు అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. దాంట్లో ఏం చేద్దాం అన్నప్పుడు కొన్ని సర్వీసెస్ తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, అందులో డాక్టర్స్ యుఎస్ లో కానీ గ్లోబ్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరినీ కనెక్ట్ చేసడానికి అదొక ప్లాట్ఫామ్. ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఇండియాలో పెద్దగా ఉపయోగపడవచ్చు, కానీ అదర్ కంట్రీస్ లో, యుఎస్ లో కానీ, యూకేలో కానీ, సింగపూర్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ లో పోయినప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ వింగ్ ఉంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఓపీటీ స్టూడెంట్స్ చదువుకున్నాక ఓపీటీ అంటారు, ఓపీటీ తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ ఎత్తుక్కోవాలా, ఆ జాబ్లప్పుడు ఆ మధ్య గ్యాప్ లో జాబ్ రావు ఫస్ట్ థింగ్.
సెకండ్ థింగ్, జాబ్ వచ్చినాక H1 ఫైల్ చేయాలా, గ్రీన్ కార్డ్ ఫైల్ చేయాలా, సిటిజన్షిప్ ఫైల్ చేయాలా అన్నప్పుడు ఈ సర్వీస్ ఒకటి పెట్టి దాంట్లో ఒక వింగ్ తయారు చేసి ఒక 10 మంది వాలంటీర్స్ ఉంటారు నా వింగ్లో, వాళ్ళు కూడా అందరు సపోర్ట్ చేయడానికి ఉంటారు. నేను ఒకటి అన్నా కదా, స్టూడెంట్స్ అండ్ జాబ్స్. ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు నాకు, అక్కడ వెనకాల ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, ఏదైనా కంపెనీస్ ఉంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అన్న, వాళ్ళు మేము వెళ్ళి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతామని. దయచేసి ఈ టీంలో కానీ మీకు తెలిసిన సర్కిల్లో ఎవరున్నా కానీ ఒక ఇద్దరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆలోచించండి, గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. మీరు కంపెనీ, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ భాయ్ ఓన్స్ ఎ కంపెనీ, ఇంకో నవీన్ భాయ్ ఓన్స్ ఎ కంపెనీ, ఎవ్రీబడి ఓన్స్ ఎ కంపెనీ. వాళ్ళు మీ ఇట్లా హైరింగ్ ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వండి, మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి. కానీ ఒక చిన్న స్వార్థం, అలా వెనకాల పటేల్ అని ఉంటానో జిఎంఐ అని ఉంటారో రిఫర్ చేస్తే మాత్రం కన్సిడర్ చేయండి ప్లీజ్, తప్పకుండా. అట్లా అని మీ బిజినెస్ ని లాస్ చేసుకోమనట్లేదు, మీరు అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ చేసుకోమనట్లేదు. కానీ ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా చాలా వరకు ఇంటి పేరుతో గుర్తుపట్టగలుగుతాం. మనకు కొంచెం అది వీక్ ఉందాము, దాన్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి. పటేల్ అని కానీ లేకపోతే ప్లీజ్ ఎవరైనా రెజ్యూమే ప్రిఫర్ చేసినప్పుడు మన వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు జిఎంఏ రిఫర్ చేయండి, లేదా మన కమ్యూనిటీ రిఫర్ చేసి, అది నాట్ లైక్ ఓపెన్లీ కాకుండా ఇంటర్నల్ గా ఏదో ఒకటి చేసి. ప్లస్ వెన్ హైరింగ్ పీపుల్, నాకు ఇప్పుడే మావాడు చెప్తున్నాడు, అన్న నువ్వు చెప్పన్నా చాలా మంది జాబ్ కోసం వచ్చారు, హాల్లో ఉంటారు, ఎవరైనా కంపెనీ వాళ్ళు హైర్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వమని చెప్పండి అన్న. ఖచ్చితంగా అండి, చాలా నొక్కి గట్టిగా చెప్తున్నాను, దయచేసి కన్సిడర్ అవర్ పీపుల్, దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. ఒక తమ్ముడికో చెల్లెకో ఎవరికో హెల్ప్ చేస్తున్నాం అనుకొని వాళ్ళని ఖచ్చితంగా జాబ్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోండి, వాళ్ళని కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేయండి. అట్లా అని బిజినెస్ లాస్ చేసుకోమనట్లేదు. అవసరమైతే పాసిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. మీ దగ్గర ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారా, వేరే ట్రైనింగ్ ఇస్తారా, దట్ సెకండరీ, కానీ అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ జాబ్స్ ఇన్ యూఎస్. ఫ్రీ ట్రైనింగ్, ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్, పర్సనల్ ట్రైనింగ్. ఇప్పుడు మా దగ్గర కొంతమంది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు, వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అరే జాబ్స్ ఉంటాం మనం లాంచ్ చేయండి. అట్లా చాలా మందికి హెల్ప్ చేసాము, హెల్ప్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో కూడా చేస్తున్నాము. సో ఇది కూడా మీలో యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇనిషియేట్ చేయండి, చెప్పండి, అందరికి చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యంగ్ జన్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లల కోసం అనేది. ఇప్పుడు మనకు మన పేరెంట్స్ మునురుకాపు అంటే ఏదో చెప్పారో తెలిసింది, కానీ మా పిల్లలు ఇండియాలో ఉంటే తెలుస్తుండొచ్చు, యుఎస్ లో మా పిల్లలకి మునురుకాపు అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఒక 4 సార్లు 5 సార్లు 10 సార్లు మీటింగ్ చేసుకెళ్తే అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అంటే మాకు కూడా ఇంత ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఉంది అమెరికాలో. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంటే 3-4 వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, కిడ్స్, అప్పుడప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వస్తే వస్తారు, అంతే. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే అదే ఫ్యామిలీ. సో ఈ జిఎంఐ ఎప్పుడైతే పెట్టామో మాకు ఇంత పెద్ద ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఉంది అనేసి వాళ్ళకి అర్థమైంది. వాళ్ళు ప్రతి మీటింగ్ కి వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. అందుకోసం ఎంజాయ్ పెడుతున్నామండి. మ్యాట్రిమోనియల్ అని ఇంకోటి, మ్యాట్రిమోనియల్ ఏంటంటే ఈ ఇండియాలో ఉన్న, యుఎస్ లో ఉన్న, వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్న మీరు అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలు కానీ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలు కానీ చూసే క్రమంలో సో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి చాలా మంది మా ప్రొఫైల్ సార్, అరే మాకు ఇక్కడ అమెరికాలో ఎవరో అబ్బాయి వచ్చినా ఎట్లాంటి వాడరా, ఏంట్రా బాబు చూసి పెట్టరా అని చెప్తుంటారు. అరే ఒక పిల్లని, ఆడపిల్లని అమెరికా పంపాలంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతుందిరా చూడు. ఎవరు తెలియదు. దుబాయ్లో యుఎస్ పోదామంటే యుఎస్ పోలేరు, ఇండియా వద్దామంటే ఇండియా. దుబాయ్లో స్టక్ అయితే మాకు అప్రోచ్ అయ్యారు. అప్పుడు చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏంది అని ఆలోచించినప్పుడు దుబాయ్లో ఉన్న మన కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఉంటే వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఇమ్మీడియట్ గా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పిక్ చేసుకొని వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టి, సొంత కార్ పంపించి, డ్రైవర్ పంపించి గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టుకొని 4 రోజులు వాళ్ళని మంచిగా చూసుకొని ఇండియాకి వచ్చే వరకు కూడా జిఎంఏ సభ్యులు టేక్ కేర్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. నాకు అప్పుడే అర్థమైంది గ్లోబల్ కనెక్ట్ అంటే ఇదే. గ్లోబల్ లో మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా ఏమున్నా ఈ సిచ్యువేషన్ లో హెల్ప్ చేయగలుగుతారు అనేసి అర్థమైంది. నెక్స్ట్ థింగ్, మన వన్ ఆఫ్ ద ఇండియా మెంబర్స్ నవనార్ అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి యుఎస్ వెళ్ళాలి. యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో లగేజ్ మిస్ అయింది, ఫ్లైట్ మిస్ అయింది.
ఎక్కడ వెళ్ళాలో తెలియదు, ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ట్రాక్ చేసి ఆ అమ్మాయి మేరీల్యాండ్లో దిగింది అంటే, ఆ మేరీల్యాండ్లో దిగినప్పుడు ఆమె ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి మధ్యరాత్రి 2 గంటలకు అండి, జనరల్ ఫ్లైట్లన్నీ తీయలేదు, 2 గంటలకు ఆమె ఎయిర్పోర్ట్లో పిక్ చేసుకొని మన జిఎంఏ మెంబర్ ఇంట్లో ఉంచుకొని వాళ్ళు తెల్లారి మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆ పాప ఎక్కడ వెళ్ళాలో అక్కడ రీచ్ అయ్యాక వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దట్ వీ డూ ఇన్ గ్లోబల్ కనెక్ట్ సర్వీస్. నేను ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మెడికల్ సైన్సెస్ ఒక పాపకి గ్రానం మరియు ఉండే దానికి ఇక్కడ సర్జరీ చేపిస్తే అరౌండ్ 15 lakhs అట్లా అవుతాయంట. జిఎంఏ పేరు చెప్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సర్జరీ చేసిన చాలా పోతుంది. ఇలాంటివి చాలా చేసాము. ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే గంట అవుతుందండి. బట్ ఐ జస్ట్ చాలా మంది చాలా ప్లేసులు రికమెండ్ చేశారు మనకి. బట్ ఒకటే థింగ్ అండి, మనది అంటున్నారు మీకు ఎట్లా కావాలో అట్లా నేను చేసిస్తా. డోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్. మీకు ఏది కావాలండి, కింద కావాలా, పైన కావాలా, హాల్ కావాలా, ఎవ్రీథింగ్ అండి. వీ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్ సార్. ప్రసాద్ గారు చిన్న అది చెప్పారు, వెనకట కమ్యూనికేషన్ కానీ సెల్ ఫోన్ ఇవన్నీ లేనప్పుడు బండి మీద చిరంజీవి ఫోటో కనిపించిన, రంగగారు ఫోటో వచ్చిన, మనోళ్ళ ఏదన్నా వచ్చిన, నమస్కారం సార్, వెల్కమ్, అంటే వెల్కమ్ సార్ పివి రావు గారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ డైరెక్టర్. వాళ్ళ బండి ఆపి వాళ్ళ పేర్లు కనుక్కొని ఇది మా ఓటరా బాయ్ అని చెప్పి కనెక్ట్ చేసి ఎంతో మందిని కనెక్ట్ చేసి ఎన్నో విధాలుగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అప్రిషియేట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను మాస్టర్స్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉస్మానియా అండి. Now I'm doing my PhD in Usmania. I just came for to do my PhD in statistics and AI major. Then 97 I moved to America. My village is Kamareddy దగ్గర తోమకొండ అని విలేజ్. అక్కడి నుంచి నేను అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కల్చరు అది చాలా డిఫరెంట్, ఇప్పుడున్న కల్చర్ చాలా డిఫరెంట్. సో అది వెళ్ళిన తర్వాత మనకు తెలుగు మీడియం, English medium. It was the very toughest time. I faced for 4 months. Then after that, I beat them up. కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న కోరిక, I want to start my own company. I want to develop myself. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్ నాకు ఇష్టం. Now I want to report to anyone. అది యాటిట్యూడ్ తో నేను స్టార్టెడ్. Then I worked for a company. That's my own brother-in-law's company. I was and PeopleSoft program గా వర్క్ చేశాను 1.5 years. తర్వాత నేను మా బ్రదర్‌ని చెప్పాను, I want to get into the business. Then I joined. That time I'm making $150 an hour as a PeopleSoft program. Then my brother-in-law is IIT guy, very brilliant fellow. He told me, I'll give you $26,000 as a salesperson. Then I satisfied them my salary because I have a small daughter at that time. My wife, I work 18 hours a day because I want to learn the things. But there's only commission and salary because salespeople, that's very important, right? 1 year my salary went up with commission about $250,000. So 2 million revenue in the company, 3 years low, and the sales perspective low, I took it to 22 million. Then that way, then 2003, I said, I may well establish my brother. I said, start your own company because he was encouraging me to start my own company. Then I started my own company, a staffing company until 2009 because I'm not a career undadana. I learned staffing full-fledged. Then after that, 2009, people are coming, mindset are different. The new people, they have no ethics, nothing. We are studying hard to train them, put them in the jobs, and they think, we are cheating them. Then I said, it is not my business. Then I moved to telecommunication. 2009, One started actually, 2004, 2005, One started New Jersey. Is providing a home for service. Then and that time I decided a lot of people going to India. Then I want to start a business myself. Actually, there is only one business service company called 8x8 that time. Then I hired 4 people in Hyderabad. Then I started developing complete end-to-end solution for telecommunication. So every 10 things the user actually wants. So in 2009, I started telecommunication side. I ventured in. I don't know anything about it. Honestly, this is what everybody should understand. Then I started because that time billing systems are asking for $4 million for the billing system. Telecom is very difficult, very regulated industry. If you do small thing, you go to jail.
Then we developed our own system with the 2 programmers in Hyderabad. Then we launched 2011. Then I decided to focus my only for Indian companies because there's a 4 million Indians, there's a million Indian companies. Why should I go to American companies to sell my product? It's very difficult to sell because you are an Indian, there always is racism in there. So then I started 2001, 2012, 13, I started 14, 15 to top. Right now we are doing about $8 million business and we are competing with a top company with one agent today. మనందరినీ కలిపినటువంటి గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ GMA వారికి మనం ఆ టీముకు మొత్తం పేరున విత్ రజనీకాంత్ సంఘాని గారితో మొదలుకొని ప్రవీణ్ గారు, వంశీ గారు, స్వప్న గారు, వీళ్ళందరూ అంటే ఆ టీం మొత్తం GMA టీం అందరికీ పేరున మనందరం కృతజ్ఞతలు తెలుపాలి. ఎందుకంటే మనందరినీ కలపడానికి మనం కలవడానికి కారణం కాదు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన పటేల్స్ అందరూ ఎవరో మనం తెలియదు. ఇంకా మన దాంట్లో ఒక సామెత ఉండదు, దయచేసి 2 నిమిషాలు మాట్లాడి నేను నా పాటతో ముగిస్తాను. ఒక ఊరికి ఏతులు అంటారు తెలంగాణలో. ఏతులు అమ్మడానికి వస్తారు బండి మీద. అమ్మడానికి వస్తుంటే ప్రతి ఊరిలో మన మున్నూరుకాపు ఊళ్ళో పటేల్ అంటారు మనని. మా తాత చెప్తుండే చిన్నప్పుడు, మా తాత చెప్తే మా అమ్మమ్మ ఆమెను పెట్టుకొని పోతుండే, అప్పుడు పెట్టుకుంటుండే. అన్ని నేను చెప్తున్నాను, ఆమె ఖరాబ్ చేస్తున్నాను. అయితే ఈ పటేళ్ళు ఊళ్ళో ఈ పంచాయతీ చెప్పుకుంటూ ప్రశాంతమైన పల్లెలను చల్లగా చూసుకుంటూ ఉండే పటేళ్ళు ఏతులు అమ్మనికి వస్తున్నాయి అనేసరికి ఆ ఎడ్లబండ్లు ఇక్కడ ఉంది ఒక ఎడ్లబండ్లు. ఈ ఎడ్లబండ్లు ఏంటంటే దీనికి పెద్ద చాలా కథ ఉంది. ఈ మన మున్నూరుకాపుకి ఈ ఎడ్లబండికి చాలా కథ ఉంది. ఏం కథ అంటే ఎంత వేరేటుందని చెప్తారు, గల్లి సిన్నది గరీబుల కథ పెద్దదని. ఈ ఎడ్లబండికి మున్నూరుకాపు కూడా అంత పెద్ద కథ ఉంది. వారికి చెప్పాలంటే కాదు. ఈ ఏతులు ఎడ్లబండ్లను అమ్ముకొని వచ్చినప్పుడు 7 గంటలు ఏతులను మన మున్నూరుకాపులో ముందే పోయి 7 గంటలు నింపుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర. అంటే మనకి ఏంటంటే కొంచెం ఏతులు అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒకరు చెప్తే ఒకరు వినరు, ఒకరికేమో ఒకరు మాట వినరు, ఐక్యంగా ఉండరు. మీరు ఏమని అంటే నేను చెప్తా, నేను 20 ఏళ్ళు జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్నా. నేను ఇంతవరకు కూడా నా కులం పేరు చెప్తే ఎక్కడ నేను ఒక 15 ఏళ్ళ కింద ఒక పాట రాసిన, నేను కాపులం ఊరు కాపులం అంత కాపులం నేను ప్రజల కాపులం అని. కానీ నేను రాసిన చెప్పుకోలేదు. నిన్న రీసెంట్ గా GMA మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు రజనీకాంత్ సంఘాల్ గారు GMA కోసం ఒక పాట కావాలని నా ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ లో చూసినప్పుడు నాకు కన్సల్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు ఆ పేరుని కదిలిండు మున్నూరుకాపులు అని గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు మీటింగ్ లో వేయడానికి రావడం జరిగింది. మిత్రులారా, దయచేసి ఇప్పటికైనా మన స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందో, మనం ఎంత ఉన్నామో మనందరం కలిసి మెలిసి భావజాలం లేకుండా అలాంటి చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఇంతకుముందు రజనీకాంత్ సంఘంగా చెప్పారు లేకుండా మనందరం కలిసి పోతేనే మన ఫ్యూచర్కి భవిష్యత్తు ఉంది తప్ప అన్ని పార్టీల వల్ల పెద్ద పెద్ద లీడర్లు అన్ని పార్టీలకు అధినేత లేరు, కానీ అసలు సీటు మాత్రం ఎక్కలేకపోయారు. వార్తలు రాసి రాసి అలసిపోయినాం. ఆ అసలు సీట్ ఎక్కలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఐక్యత లేకపోవడం. అన్ని పార్టీలకు ప్రెసిడెంట్ మనోళ్ళే, పటేళ్ళు అన్ని పార్టీలకు. కానీ అసలు సీటుకి వచ్చేవారికి మాత్రం పటేల్ ఉండేవారు. పటేల్ పటవారైపోతాడు, ఇంకా స్టేజ్ దిగిపోతాడు, కానీ అసలు సీట్ ఎక్కలేకపోతాడు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఐక్యత లేకపోవడం. ఆ ఐక్యత కోసమే GMA గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ ఏర్పడింది. మనందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి ఈ గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మనందరం ఇప్పటికైనా ఒక ఐకాన్ లాగా, ఇప్పుడు రెడ్డిస్ రెడ్డి అని, యాదవ్స్ అని, ముద్దురాజులు అని అట్లా పెట్టుకుంటారు. మనం కూడా పేరుకు పక్కన ఒక ట్యాగ్ లైన్ రాయించుకున్నాం, శ్రీనివాస్ పటేల్, వినయ్ పటేల్. ఇట్లా ఈ రకంగా తాగించుకుంటే కనీసం పటేల్ అంటే మనకు ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది. మన పక్కన మనోడే ఉంటాడు, వాడేదో తెలియదు, మన పక్కన ఏం పేరు
ఏమనుకుంటాం, ఏదో క్యాస్ట్ అనుకుంటాం, తప్పుగా తప్పు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనందరం దయచేసి ఈ వచ్చే తరానికైనా కూడా పేరు పెట్టేటప్పుడు పటేల్ అనే ఒక పేరును ట్యాగ్లైన్గా పాలిస్తూ మన ఫ్యూచర్ వచ్చే తరాలకు మనమంటేంటో, మన సత్తా ఏంటో, మన వ్యక్తిని మనమే పక్కాగా తెలుసుకోవచ్చు. I'm going to give a complete different dimension to what we have been discussing the last 2-3 hours. Okay, you have been having a lot of discussion. We don't know anything about IT except Google and Amazon and 2-3 terms. So I'm not going to talk anything about your IT industry. What we have last 30 to 45 years we have worked in the government. In different departments, foreign tourism, different departments. We know what is missing between the government and the common population. You know, the government of India has got on more than 50 schemes running, targeting individuals. If I ask you what is the scheme is MSME, what are the benefits you are going to get from MSME, I'm sure not even 10 people will be able to tell what are the schemes are there in MSME. Okay, now, in the last 1.5 years, there are more than about 10 very senior officers, retired officers, we have been contemplating. We have 35 years of service. We know the disconnect between the government and the youth, the population. How we can bridge the gap? We can't teach you IT, and we can't teach governance to the politicians. But there's a gap between these two. Can we fill up this gap? That is the idea that has been churning in the last 1.5 years. Then we have come with this idea. Why can't we create a platform for the community? When I say platform, is a very big platform. When I describe the whole thing, you will understand. Another when this presentation, will understand how big is the reach of this particular chamber of commerce. Then why can't you create a chamber of commerce, Samakya Chamber of Commerce, a registered body, with a professional structure, and can it be useful to the people? Then 1 month back, he said, let us take that forward. We had 4 meetings, two in Hyderabad, 1 in Vizag, 1 in Bangalore. We had around 400 top business people. The people who have reached the zenith of their career, established, they don't need this chamber of commerce. Already they are members of FICCI and different bodies. They don't need this chamber of commerce. We approached them. I said, can we start this chamber of commerce for the benefit of the business community of our group? You won't believe the response. In 4 meetings, 400 people attended. We proposed to them 3 things we have proposed. One is to create the permanent body. We need to have a very big international global summit in Hyderabad. Doing something, create a scheme, nobody knows it, notice you. It's a good work, but nobody takes notice of it. Can we do a big global summit in October at Hyderabad? Number 2, to do it, can we raise funds? Funds means it's not 20, 30 lakhs, 40 lakhs. We require funds of more than 8 crores. I'll tell you the breakup later. You'll understand why 8 crores of figure is coming. Can we raise a fund within 1 month? Third thing, who are the beneficiaries? Not the 400 people we have met. We want to register more than 3,000 plus business groups in the Chamber of Commerce as associate members. This is where you people are coming in. Okay. Now, when we propose this thing, there has been unanimous decision. Palam Rajgaru was in one of the meetings, first meetings. Lakshman Garu, MP from, he was there. Dharam Nagendra Garu was there. Ganta Srinivas Garu was there. The movement politicians had about this concept immediately. They had given a wholehearted support. The response support is tremendous because these leaders, they identified the potential of this platform. It is not TV Rao Garu are doing something. They realize this platform can take us miles ahead. And what I'm going to present is that proposal. So, this concept, this idea, on 4th of July, this was around 20 days back, we had a meeting in the Golf Club where 100 people had come. We have resolved, it has been resolved that we are going to do a global summit
first of its kind for the community, with 3,000 plus people. Some people expect around 5,000 people. Let us have 3,000 is a number we are targeting, and these are the people. They have resolved. Okay, let us put our hands together, start this thing. That is 4th July, and we are today 20 days past. Already we got our funds raised. Just 20 days, you see the strength of the community. Strength of the community, already 80-90% of the money what we targeted has been achieved, committed to us. He said we are ready to give the check. Day one, there are more than 10 people who have given 20 lakhs check they have given. Okay, now these are the people behind you. Why I am telling you all these figures is, you will see the presentation later. There are a lot of people are behind you to support you, provided you take the opportunity. You have to take the opportunity. Okay, next. Now I said, we are all professionals, we are bureaucrats, we believe in institutions. We want to create, maybe we'll work for 1 or 2 years, but we want to create a very professional institution like FICCI or the professional institutions. Now we decided that let us have a society registered with all professionals. Ratnam Garo is, the different people are heading the different, sort of, this Sandeep, young man. He has taken a lot of lead. In fact, I mentioned some of the people who are there in the hall. Ratnam Garo has taken a lot of lead. Sandeep, you are sitting in front. He never says it in front. That's why. Okay. Now, all the people who are contributing to the Samakya chambers, 5 lakhs plus, they are the core members, they are going to be the governing body members. We already around 60 people already registered, and we are expecting around 100 people. These 100 people are the custodians of the Samakya, not we. We are the founding members, but after November, we are going to exit. We are not going to lead it. We will be there in the presence, but we are not going to lead the body. We are going to hand over to the professional people. Management committee, all elected representatives only, no nominations, no favoritism, nothing. The 100 governing body people are going to select the management committee and associate people. Associate members is who is contributing 10 lakhs, 10,000 for the summit as well as the membership fee, 3,000 people. They are going to be the associate members. Now, the governing body management committee is going to work for the associate members. These are the beneficiaries. You are the, in fact, I request you to join there. You are going to be the beneficiary. With the professional body, with a permanent secretariat, taken from the market. It's not going to be run by retired people and old age, nothing like that. I think first of all, I must compliment the organizers for taking a Sunday. It gives a good impression of the Hyderabad traffic. So I'm happy that we could come on time here and enjoy this thing. And I know that most of you are professionals, so I will restrict myself to professional talks. But before that, one small announcement. While I was sitting here, I got a call from some Vacha Satyanarayana. He called me to inform that, as you must be all aware, senior member from our community, Mr. Munnurukapu, former minister, passed away. So I am going to Santap Sabha 1st August. Kellampoodi Gramamlo Pedtarata. Adi Chappadaniki across party lines, and there's a goodwill. Vacha Satyanarayana garu chepparu, and he asked me to convey, and I mentioned that I am in this meeting. And Gajur Srinivas garu chala manchi maatlu chepparu, baga chepparu. I think 2 things that stand out are we are a very egalitarian community. We believe in the welfare of society and not rising by stepping on somebody else's toes or their heads. So that's the basic nature of the community, which makes me feel very proud. But at the same time, I think we have to be more assertive. And that is why I think one of the message you were saying about being more united. We have to be a little more assertive when it comes to doing things. From that point of view, I'm happy to see things are happening. We are, I think, awakening as a community. We are sort of awakening that we have to grow financially, economically, business-wise, to make our mark in society.
I think that's the order of the day today. So I was very happy when I got invited by Rajnikant Garu last year for the launch of the Global Munnurukapu Association. I was very happy. And it was a very well-conducted event. And before that, in 2018, I got invited in Maryland to a meeting called APTA, again from our community people. So what I liked about both APTA and here, the focus was on economic development, how do we grow. So there were a lot of elders guiding the younger entrepreneurs on how to go about, how do you work the system, how do you grow, and I think that's the order of the day. So similarly, I think the initiative by T.V. Rao and B.V. Rao Garu for Samakya is in that order. Another thing that has been happening around this area is another body called ICON. Most of you must be aware of ICON. That is also again, I think, trying to give economic focus and to give guidance to the future talent in our community. I think you must all see what platform works for you. Eventually, we are in a very competitive society today. You have seen the student unrest that has happened and what has happened. I think what the youngsters today are looking for is opportunity, and again based on their merits. And I think that is what the cruel technology world is also teaching us today. If you are seeing how artificial intelligence is making its impact, how it's making individuals insecure, professionals insecure, the economy insecure. We don't know how it is going to impact. So I think we have to be ahead of that curve. How do we plan to be ahead of that curve? Is only through our knowledge and through our hard work and enterprise. And again, platforms like this can serve that purpose. I am very happy to hear T.V. Rao say that Samakya will be led by professionals. I think that is it. Otherwise, it cannot be the parking spot for retired people or retired politicians or retired. It has to rise on merits. And that is the order of the day today. I think once we grow economically and financially as a community based on our merits and our competence, I think we will be able to call the shots much more, asserting ourselves as a community in the coming days. And again, we are an egalitarian community, we mean well. I am sure that we will make an impact on society if at all we get to positions where we can command a future. Having said that, I want to give a little background. You know, I was reading my grandfather's, he's been a minister in the state government also. His Charitra Chadutunte, Ma Charitralo, we Telangana killer Rajma. So my name would have been Palamraju Patel. I have to migrate Aipoi. And I migrated Aipoi. My grandfather was the 9th generation. So that was a little thing I read. So anyway, I wish you all the best. I think very well organized function. I'm sure we can, together we can do a lot. But please grow individually, grow on your merits, strengthen the community, and I wish you all well. Jai Hind. We would like to come up with some initiative. It is just a baby, so it just started 10 days back. But the idea of this one is running from last 2 years. But this is a time where Genji came into place. So we really want to project that, our idea about advocacy and everything, how the way it is going to be happen. So myself, I'm Rudra Santosh Kumar. So I hail from Karimnagar. So at this forum, like I was also an IT manager. I was into IT industry. I hold a training firm. I have delivered a training for 15 years. And with the passion off towards the politics, then I got up into the politics. So I'm serving as a General Secretary for the Congress Party. And I'm also into the All Indian AICC. And I'm also in charge for Andhra Pradesh. So this is all my background. So I would like to talk about Patel Genji. So Patel Genji is a platform which we have been created. And I'll talk about this, but we will have a video which is going to play here. And then I'll talk about that initiative. ఈరోజు గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కొండాపూర్ శుభం గ్రాండ్ కన్వెన్షన్ హాల్లో గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు మీట్ అండ్ కన్వెన్షన్ నెట్వర్క్ మీట్ అండ్ నెట్వర్క్
ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ ఐటీ ప్రోగ్రాంకి హైదరాబాదులో ఉన్న దాదాపు ఐటీ కంపెనీల యజమానులు, ప్రొఫెషనల్స్, ఎంప్లాయీస్ దాదాపు 500 మంది విచ్చేసి దాదాపు ఎక్కడెక్కడ ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కనెక్ట్ కావడం జరిగింది. ఈ గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు ఆధ్వర్యంలో దాదాపు ఐటీ ఉద్యోగస్తులందరూ కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం మాకు లభించిందని వాళ్ళు సంతోషం వ్యక్తపరిచారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్నూరుకాపులను ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకురావడానికి మన గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేట్ చైర్ సంగాని రజనీకాంత్ గారు కృషి చేస్తున్నారు. వారికి మా జర్నలిస్ట్ ఫోరం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా తెలంగాణ మున్నూరుకాపు జర్నలిస్టుల ఫోరం వెన్నంటి ఉంటుంది. వారి ప్రోగ్రాంలను వివిధ పత్రికలలో, ఛానల్లో ప్రకటించడమే కాకుండా వాళ్ళు చేసే ప్రోగ్రాంకి మా యొక్క సహాయ సహకారాలు, ప్రోగ్రాం ఎలా చేయాలి, అందరికీ నెట్వర్కింగు, దాదాపు ఎవరెవరికి ఎక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ మేము వెన్నుదన్నుగా ఉండి జర్నలిస్ట్ ఫోరం ముందుండి నడిపిస్తుంది. కావున మరొకసారి ఈరోజు ప్రోగ్రాంకు విచ్చేసి సక్సెస్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం అండి, నా పేరు రజనీకాంత్ సంగాని. నేను వాషింగ్టన్ DC USA ఉంటాను. ఇక్కడ ప్రాపర్ వచ్చేసి సూర్యాపేట. సో గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు జరిగిన గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ సర్వీసెస్లో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ ఇండియా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ అండ్ ఆల్ ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓవర్ ఆల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్. ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ అండి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇంత పబ్లిక్ ఇంత రెస్పాన్స్ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను. ఇంతమంది రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ సమ్మిట్లో, ఈ ఈవెంట్లో జాబ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు, జాబ్ కోసం వెతుకుతున్న వాళ్ళు, జాబ్ కోసము అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు, జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ ఎంప్లాయర్స్ అండ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో పనిచేసిన మేనేజర్స్, CEOs, హైరింగ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ఒక కనెక్టివిటీ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం ఇంతమంది రావడము, వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి మా యొక్క గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు అసోసియేషన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇంతమంది కనెక్ట్ అయ్యి వీళ్ళందరికీ జాబ్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇవాళ ఘనంగా మనము అన్ని ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ హైదరాబాద్లో GMA ఆధ్వర్యంగా మనం అందరం కలుసుకోవడం జరిగింది. ఒక 350 మంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడికి వచ్చి కలిశారు. ఓకే, ఇంత ఘనంగా జరిగినందుకు, వచ్చినందుకు చాలా సంతోషము. ఓకే, దట్ టు సండే ఆఫ్టర్నూన్ మీరు నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్ కారణంగా అందరు వచ్చారు. అందరూ వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు, వాళ్ళ ఏం చేస్తున్నారో కనుక్కున్నారు. ఐటీ రంగంలో చాలా మార్పులు చేర్పులు AI మూలాన జరుగుతున్నాయి. దాని మూలాన ఈ నెట్వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి నెట్వర్కింగ్ ఉట్టి తెలంగాణను, హైదరాబాద్ కాకుండా గ్లోబల్లో ఏమేమి మార్పులు జరుగుతున్నాయో కనుక్కోవడము, ఆ నెట్వర్కింగ్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యము. అందుకే ఇదంతా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఓకే, ఇది ఒక అందరికీ చాలా చాలా అవసరమైన కార్యక్రమము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. హలో, నమస్కారం అండి. నా పేరు ప్రవీణ్ ఎండపల్లి, CEO ఆఫ్ వైటల్ గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ GMA ఫౌండర్ని. మన వంశీ ప్రెసిడెంట్ GMA అమెరికా అండ్ రజనీకాంత్ ఫౌండర్ ఆఫ్ GMA. ఈ గ్లోబల్ కనెక్ట్ ద్వారా GMAలో ఒక సర్వీస్ అది గ్లోబల్ కనెక్ట్ అనేది. దానికి మన రజనీకాంత్ గారు ఇన్ఛార్జు. ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్కి ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈవెంట్ చేయడం జరిగింది. ఒక అద్భుతమైన ఈవెంట్. చాలామంది వచ్చారు, చాలా మేము నేర్చుకున్నాము. వి గేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ గైడెన్స్. GMA గ్లోబల్ మున్నూరుకాపు సంఘము అందరికి హెల్ప్ చేసేలాగా మేము బిల్డ్ చేస్తున్నాం దీన్ని. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కనెక్ట్ అవ్వాలి దానికి. సో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరికీ, పెద్దలందరికీ కూడా మా తరపున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పర్టికులర్లీ వచ్చిన మన జర్నలిస్ట్ యూనియన్ పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ మాకు ఫస్ట్ టైం నేను కలవడం వాళ్ళందరినీ. ఒక మంచి మెసేజ్తో మేము అమెరికాకి వెళ్తున్నాము. అదే మేము మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. మీరందరూ కూడా GMA world.orgలోకి వెళ్ళి అందరు రిజిస్టర్ కావండి.
మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ జిఎంఏకి మెంబర్షిప్కి వాళ్ళని పంపించండి. కావాల్సిన సహాయం మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మాకు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మేము కావాల్సిన సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అండ్ హెల్పింగ్ ఫర్ ఐటీ సైడ్ జాబ్స్ కానీ ఏదైనా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ కూడా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.